Hey guys, this is Pedro back with another interview, this time covering VCT Americas Stage 2 for week 4 of the competition. My guest at this time is Shyy of KRU Esports, this time coming off of their match against Leviatan, in which they came out on losing 2-1, thus sitting with a 2-2 record so far in said competition. And so, Shyy, thank you so much for the opportunity. Really do appreciate it. And of course, just coming off of a loss. Obviously plenty of stakes in this match, especially in a derby match. So first and foremost, I want to ask you, how are you feeling after finishing this Clasico against Leviatan? Empezamos de nuevo. ¿Cómo te sientes después del clásico contra Leviatán? Mis sensaciones son amargas. Siento que la serie en un punto lo tuvimos para cerrarlo, lo tuvimos en nuestras manos. Y cosas de reacciones, cosas de como ansiedad, se nos fue escapando a poco y también los cabros jugaron, por parte de Letán jugaron bien, siento yo. Salieron a ganar el partido, no se achicaron aunque fueran perdiendo. Así que mérito de ellos y también culpa de nosotros que no supimos cómo manejar esos momentos en el cual tuvimos la serie y luego el tercer mapa nos costó mucho entrar y fuimos en nos boleados por errores que tuvimos. Yeah, he says, yeah, he has this feeling of bitterness. They had this series in their hands, but due to a few mistakes, some different mistakes in their reaction and their anxiety, it ended up escaping them. Leviathan also played really good. They had lost that first map, but they didn't give up and they played well. And crew found it really difficult to navigate that second map, and especially coming into the third map as well. Yeah, you kind of mentioned it right then and there, specifically looking into the change of momentum from map 2. Obviously, you guys were up front in the middle part of that second map, winning around, like, I believe, within like 8-4 deficit. And then the sides switched, and you guys were on the attack on Haven, and then Leviathan came back and pulled away from that, and that started the momentum for their side. Um, Sticking on to Haven first, what made it so difficult for you guys to switch and play as effectively on the attacking side in the same way that you guys did in the first half on defense? Hablando de Haven, ¿cómo estuvo que estuvo más difícil para cambiarle los lados de que no podían atacar tan bien como hicieron la defensa en la primera mitad? Eh, Siento que la defensa tuvimos una muy buena adaptación, tuvimos muy buenas reacciones, jugamos muy bien en equipo, peleamos en nuestros términos. Ahí se estaba definiendo y también en rondas que también clutchamos por tema de mira. Y después en el ataque fue un planteamiento que nos costó, o sea, nos costó las primeras rondas adaptarnos y luego de eso, como que ya cuando estábamos igualados, empezó como esa ansiedad y se nos fue escapando esa ronda importante al final que obviamente cuando uno pierde la pistol, pierde el primer armado, son rondas que se te van snowboleando, después tienen ultis, entonces entramos como medio desenchufados al ataque y después nos fueron snowboleando, eh, y entró la ansiedad nomás. Yeah, so and he says he felt really good about, their defense. They were doing really good at adapting. They had good reactions. They were playing these rounds on their own terms, and especially they had a lot of really good clutches because of their good aim. And on attack, it was very costly for them. Losing those pistol rounds, having to adapt. And once they got even on the marker, that anxiety started mounting. It became kind of a snowball. Everyone got their ults, and they just kind of played a bit unplugged at first, and then the snowballing happened on attack. You kind of mentioned a little bit as to what happened on the third map, now moving on over to Ascent, but kind of tweaking it into a different type of direction. Leviathan, this current version has been seeing plenty of changes for their compositions for obvious reasons with the new players into the team. And so, there's a chance that, maybe they could have thrown a surprising comp to you guys. What was it like just trying to just decipher what they showed on the maps, specifically on Ascent, because Ascent was another change in their composition, agent composition, compared to prior occasions? How was it like for them to decipher Leviathan's game plan? Or how difficult was it for them to decipher Leviathan's constant comp switches? Oh, okay.
Para mencionar el tercer mapa en Ascent, Leviatan es un nuevo equipo, diferente versión con muchos cambios de comp porque tienen obviamente nuevos jugadores. ¿Qué tan difícil era como adaptar así, ya que tienen nuevos jugadores, nuevos comps? ¿Cómo lo hicieron para poder adaptar a Ascent? Eh, Siento que en el Ascent entramos como desenchufados, sobre todo también porque es un mapa defensor, entonces de ataque hay que intentar todas las rondas que puedas ganar, tienes que asegurarlas, y siento que se nos empezaron a escapar esas rondas como importantes que teníamos que ganar, por post plan o por tema de que no equilibramos un ángulo, cosas pequeñas que nos estaban haciendo perder la ronda, y obviamente cuando está pasando esas cosas entra la frustración, sobre todo porque uno está en el decider y no están saliendo las cosas. Entonces, siento yo que fue de todo un poco, entramos desenchufados, ellos como que agarraron un momentum al inicio, luego nosotros nos estábamos equivocando en esas rondas que teníamos que asegurar, y así fueron pasando las cosas, pudimos resolver un poco al final del half, pero después teníamos muy poco margen y se nos escapó. Yeah, it got away from them, especially towards that last half of the map where they started to pick it up a little bit. He said that in Ascent they first started playing a little bit unplugged. They were kind of not all there. It's a very defense favored map, so all the rounds that you can win, you need to win them. They had a few small micro mistakes. Something due to like post plant, like the angle. It was these little things that just kind of picked up. That became frustrations for them that they needed to close this out on this decider. Yeah. And Leviathan had, And momentum, especially in the first half. And as you guys now begin to process what happened to today, this weekend, you guys now then move on to next week. What do you feel is the one thing that the team kind of has to focus on, or more so improve from now till the next match that you guys have on your schedule? Ya que van a procesar todo esto de lo que pasó esta semana para la próxima semana, ¿qué es una cosa que ustedes se van a enfocar en arreglar? Eh, Lo que más tenemos que enfocarnos para la próxima semana sería el tema de que en los momentos duros, cuando vengan los golpes del Real, porque en esta competencia todos los rivales, ninguno es fácil, todos son buenos. Cuando vengan los golpes del rival, intentar seguir unidos, intentar seguir lo que a nosotros nos funciona, seguir al compañero, seguir la primera idea, intentar siempre reaccionar rápido, pero en equipo. Siento que eso va a ser como mucho hincapié, y lo otro también sería como ver temas como errores que nos pasaron, temas también de plantear el mapa diferente también, porque los equipos ya se están adaptando como, como hacemos los DEFA, como hacemos cosas, entonces es cosa de empezar a hacer microajustes en todas las cosas y hacer hincapié en el tema de no separarnos cuando vengan los golpes del rival. Yeah, he said that the thing that they need to change the most to win is during these tough moments when, the hits from their opponents come, they need to be able to adapt because no rival is going to be easy. They're all really good players, so they need to keep moving forward and play really well united. But as a team, they need to have these fast reactions, but they need to do it together as a team. And that's really the most important part is the team adapting because all these other teams have been adapting to Crew's defense and how they attack, so they need to do everything together and not be separated when these hits from the rivals come. This has been a very tough group for you guys to compete in. I mean, it's very level-headed. It feels like all the teams are very equal in form and the like. How difficult has it been for you guys to stand out, or more so get a leg up on the rest of the competition in your respective group? How tough has that challenge been? Ha sido un grupo muy difícil para ustedes. Todos los equipos están igualados, están re bien, juegan a alto nivel. ¿Qué tan difícil ha sido para ustedes para poder jugar en este grupo? Eh, Siento que todos los equipos son fuertes, sí. Nosotros tenemos las capacidades para ganarles. Siento que lo que más nos como sabotea a nosotros mismos es que nos separamos porque como mencioné, cuando llegan los golpes del rival, tenemos la tendencia a separarnos, a tirar más de hero plays, jugar individuales, no jugar con el compañero, y esas cosas al final no le vamos a ganar a nadie así. Lo otro, y como mencionaste, en nuestro grupo todos los equipos
tienen un muy buen nivel todos, no dejarían excepción a ninguno, entonces nos van a dejar, nos van a poner contra las cuerdas en muchas ocasiones, nos van a ganar mapa y van a llegar esos golpes y siento que esa es lo que necesitamos como arreglar para realmente como pasar por encima de su equipo, porque sabemos que nosotros tenemos las capacidades y lo hemos demostrado de que podemos ganarles. So he says that, all these teams are really strong. He believes that Crew has the capacity to win, but they're really lacking in that they, when the hits come from their rivals, they tend to kind of separate and and they play more independently, where they're trying these hero plays and they're not really playing alongside their comrades. All these teams are really high level. You know, the rival might get a map win, and those hits from the rivals, they'll arrive, but Crew has the ability and the capacity to get one over on these teams if they fix these mistakes. With that said, now, although you guys lost today against Leviatan, um, I would say Destiny's still in your hands to take care of. You got a final match against NRG. Basically, simple math. You guys win. You guys move on. And if not, then you're gonna have to look at other teams to kind of make results for you guys. So how are you guys going to tackle next week with all of the pressure, revolving around this team and et cetera, et cetera? Bueno, la próxima semana contra Energy, la matemática dice que si ganan ustedes van a poder calificar, si no van a tener que a ver lo que pasa con las otras partidas. ¿Cómo te sientes con esa presión? Eh, el partido contra Energy va a ser, por mi opinión, va a ser muy divertido. A mí me gusta sentir la presión. Siento que la presión no es algo malo, sino un privilegio. No todos pueden sentirlas. Entonces, soy súper feliz porque quiero salir a jugar ese match y como que redimirnos también y clasificar por nosotros. También sé que Energy va a salir con las mismas porque su victoria también le asegura un buen seeding, muy buen seeding, pelear por el seed 1. Entonces va a ser un partido súper emocionante, que gane el mejor. A mí me gusta jugar contra el equipo de Norteamérica, así que voy a salir con todo. Y no creo que cambie nada en nosotros, sino que al estar como contra las cuerdas, ahí siempre está el dicho que si no se sufre no es cruz, así que ahí vamos. He said there's it's like a kind of a phrase. It's like, if they're not suffering, it's not Crew. So he has the opinion that NRG, the match against them is going to be really fun. He loves playing with that pressure on him because not everybody gets the privilege to feel that pressure. NRG is going to come really strong because not only it will get them number one seed, but it would be nice because Crew would also get to classify. It's going to be an exciting match because Shyy really likes playing against the NA teams, and he's going to come with everything. And yeah, the phrase of "it's not suffering, it's not Crew if it's not suffering," right? For sure. Shad, thank you so much for the opportunity, for the interview, and all the answers. I give my thanks to the translator for translating everything as always. And of course, best of luck goes to you next week.